Ashamaan akkam jirtu wani barasaadhaa hareegaan barumsa haaraa isiniif qabadhee dhiyaadheetan jira jechuudha. Barumsa guyyaarraa keessatti kan isin barachuudhaaf adeemtan immoo mata duree haaraa kan kanaan dura isin baranne isiniif dhiyaataa jechuudha. Hello everyone, you're welcome to my YouTube channel. I am Beresa. Today I'm going to teach you another part of common American English conversation in Afaan Oromo. I know you already know how to speak in English, but you don't know how to speak in Afaan Oromo. So in this case, this tutorial is particularly for those who want to learn Afaan Oromo in English. Don't forget to subscribe my YouTube channel. I need that one, okay? In that case, I can make a lot of videos for you. So see you in the video. Thank you. Gan guyyaarraa kana namni tokko wanta dubbate sana akkamittiin akka inni irra deebi'ee jabeessee dubbachuu danda'u kan keessatti baratan afaan Ingiliffaa ta'a jechuudha. Kanaaf YouTube kana subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Video baay'eedha kanan qabadhee isiniif dhiyaatu. Sababa saniif follow na godhaa filatama. Egaan barumsi jalqaba irratti argitan kuni I am repeating myself kan jedhudha. I am repeating myself means in Afaan Oromoo irra deebi'ee dubbachaan jira. Irra deebi'ee dubbachaan jira. Irra deebi'ee dubbachaan jira means in English I am repeating myself. So let's see some example. Okay, I am repeating myself. Please follow the instruction carefully. When we say this in English in Afaan Oromoo means irra deebi'aan jira. Mee qajeelfama kana sirriitti hordofaa. Irra deebi'aan jira. Mee qajeelfama kana sirriitti hordofaa. Yookiin immoo irra deebi'een dubbadha. Qajeelfama kana sirriitti hordofaa. I am repeating myself. Please follow the instruction carefully. Okay, the third one, let me repeat myself. Let me repeat myself. And I'm repeating myself. Actually, they are a little bit different. Literally, they are the same thing. Okay, let me repeat myself means me irra deebi'ee haa dubbadhu. Me irra deebi'ee haa dubbadhu kan jennu kuni let me repeat myself. Fakkeenyaaf akkas jechuu dandeessu. Let me repeat myself. Please submit the report by Friday. Let me repeat myself. Please submit the report by Friday. Yeroo kana maal jechuu keenyadha akka afaan Oromoo keessatti mee irra deebi'ee haa dubbadhu haga jimaataatti gabaasa san galchuu qabdu. Mee irra deebi'ee haa dubbadhu haga jimaataatti gabaasa kana galchaa yookiin galchuu qabdu kan jennee dubbannu ta'a jechuudha. The other thing, allow me to repeat myself and let me repeat myself. They are literally the same thing but a little bit different, just formality difference. Okay, akkan irra deebi'ee dubbadhu naaf eeyyamaa kan jennu kunis immoo allow me to repeat myself. Let me repeat myself. The meeting is scheduled for Tuesday at 2 p.m. jechuu dandeessu jechuudha. Yeroo kana mee irra deebi'ee haa dubbadhu yookiin immoo irra deebi'een isinitti himaa walga'iin gaafa kibxataa sa'aa 8 yookiin immoo sa'aatii booda sa'aatii 8tti walitti qabama kan jennu jechuudha. Mee irra deebi'ee haa dubbadhu walga'iin kun kibxata sa'aatii booda 8 irratti beellamameera jennee kan nuti dubbannu ta'a jechuudha. At the risks of repeating myself jettanii wantoota dubbachuu barbaadan itti fufu. At the risks of repeating myself jettanii wantoota dubbachuu barbaadan itti fuftanii dubbachuu. Kunis immoo akka afaan Oromootti irra deebi'ee dubbachuun rakkina ta'us jettanii wanta sana garuu irra deebitanii akka dubbattan yeroo namaaf ibsitan jechuudha. Irra deebi'uun rakkina ta'us yookiin irra deebi'ee dubbachuun rakkina ta'us kan jennu at the risks of repeating myself kan jedhu kana ta'a jechuudha. At the risks of repeating myself, let us prioritize customer satisfaction over profit jechuu dandeessu. Kunis immoo gaafa afaan Oromootiin dubbannu irra deebi'ee dubbachuun rakkina yookiin immoo rakkisaa ta'us jechuudha. Bu'aa caalaa quufinsa yookiin immoo itti gammadummaa maamilootaaf bakka yookiin dursa haa kenninu kan jennu ta'a jechuudha. Dursa kennuu qabna kan jennu dubbannu prioritize gaafa jennu dursa kennuu kan jennu jalatti ramadama. Achiin booda immoo customer satisfaction jechuun immoo quufinsa maamilaa yookiin immoo itti gammadinsa maamilaa kan jennee dubbannu ta'uu jechuudha. Inni kan biraan immoo as I have said kan jedhudha. As I have said jettanii wanta dubbachuu barbaadan kanaan dura akkuma dubbadhetti yookiin immoo akkuma dura dubbadhetti kan jedhu sana jechuudha. As I have said kan jennu kuni akkuma jedhe yookiin immoo akkuma dubbadhe jettanii dhimma keessan itti fuftu jechuudha. Asirratti egaan akkuma kanaan dura dubbadhe yookiin immoo as I have said before gaafa jennu akkuma kanaan dura dubbadhe isa jennu keenyadha. San booda immoo I'm not comfortable with that decision gaafa jennu immoo ani murtee sanaa wajjinii itti gammadaa miti yookiin immoo itti quufaa miti yookiin immoo itti natti toleetu miti jechuudha murteen sun. As I am fond of saying kan jedhu fayyadamuu dandeessu. As I am fond of saying gaafa jennu immoo akkuma dubbachuu jaalladhu jechuudha. As I am fond of saying jechuun fond jechuun wanta tokko jaallachuu kan jennudha. San booda as I am fond of saying gaafa jennu immoo akkuma dubbachuu jaalladhu jechuu keenya ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf
As I am fond of saying time is money jechuu dandeessu. Time is money gaafa jettanii akkuma dubbachuu jaalladhu sa'aatiin yookiin immoo yeroon maallaqa yookiin immoo yeroon qarshiidha jettanii kan dubbattan fa'a fakkeenyaaf kaasuu dandeessu jechuudha. Akkuma kanaan duras yeroon qarshiidha jettanii dubbachuu jaallattu yoo ta'e as I am fond of saying time is money. As I am fond of saying time is money kan jedhu kuni akkuma kanaan dura dubbachuu jaalladhu yeroon maallaqa kan jedhu kana jalatti ramadamaa jechuudha. Inni kan biraan immoo to reiterate jechuu dandeessu. To reiterate gaafa jennu immoo irra deebi'ee ibsuuf yookiin immoo irra deebi'ee dubbachuuf jettanii kan isin wanta ta'e tokko caqastanii bifa sanaatiin dabarsuu dandeessu yookiin immoo dubbachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf akkas jechuu dandeessu. To reiterate our goal is to increase the sales by 20% this year jechuu dandeessu. To reiterate our goal is to increase sales by 20% this year kan jedhu kana fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kana jechuun immoo akka afaan Oromoo keessatti maal jechuu keenya fakkeenyaaf immoo irra deebi'ee ibsuuf galmi keenya bara kana gurgurtaa 20% ol guddisuudha jettanii illee dubbachuu dandeessu jechuudha. Galmi keenya bara kana yookiin immoo galmi keenya bara kana 20% ol guddisuudha kan jedhu kun illee ibsuu dandeessu jechuudha. Isaan kan biraan immoo to repeat kan jedhu fayyadamuu dandeessu. To repeat gaafa jennu immoo irra deebi'uuf kan jennu jechuudha. To repeat kan jennu. San booda garuu to repeat jettanii kaatanii wanta irra deebi'uu barbaaddan itti dabaluu qabu. Fakkeenyaaf to repeat please bring your ID to the meeting gaafa jettanii irra deebi'ee dubbachuuf yookiin immoo irra deebi'uudhaaf waraqaa mallattoo eenyummaa keessan ibsu qabadhaa gara walgahii kottaa kan jennu jechuudha. Gara walgahii seenaa kan jennu sana jechuudha. Namoonni waraqaa mallattoo eenyummaa isaanii ibsu qabatanii akka ol dhufan yookiin immoo walgahii san hirmaatan taasisuu dandeessu jechuudha. Inni kan biraan immoo yoo irra deddeebitanii namootatti yeroo baay'ee himtanii dadhabdanii ta'ennaan immoo si'a meeqan sitti hima kan jedhu tokko yoo ibsuu barbaadde how many times do I have to tell you jettanii mallattoo gaaffiidhaan gaafachuu dandeessu. How many times do I have to tell you jechuu dandeessu jechuudha. Nama tokko yoo irra deddeebitanii waa itti himtan si'a meeqa sitti himuun narra jiraata yookiin immoo har'aa borii sitti himuutu narra jiraata jettanii nama tokko gaafachuu kan dandeessan jechuudha. Ani yeroo meeqa sitti himuun qaba kan jedhu yookiin immoo ani si'a meeqa sitti himuun qaba wantoota kanaatiin wal qabsiisnee kan jedhu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf how many times do I have to tell you to stop playing game and do homework kan jedhu kana kaasuu dandeessu. How many times do I have to tell you to stop playing games and do your homework gaafa jettan si'a meeqa sitti himuun qaba. Geemii taphachuu dhiistee hojii manaa kee akka hojjettuudhaaf jedhee namni tokko illee ijoollee isaatti yookiin immoo daa'imman isaaniitti dubbachuu hin danda'a jechuudha. Dhumarratti kan nuti ilaallee barumsa guyyaa irraa goolabnu kun immoo if I have told you once I have told you 1,000 times kan jedhu dubbachuu dandeessu. If I have told you once, I have told you 1,000 times kan jedhu yookiin immoo million times jechuu dandeessu. Yoo si'a takka sitti si'a 10,000 yookiin immoo si'a miliyoonaan sitti himuutu narra jiraare kan jennee namoota wajjin haasofnu ta'a jechuudha. Kan namatti toludha barumsi guyyaa irraa kun egaa haguma ammaa kanatti kan hordoftan ture namoonni gaaffii yaada qabdu ta'ee komentii jalatti barreessaa. Barsiisa barumsa gosa kanaatiin nuuf qindeessi nuuf dhiyeessi nuuf fidii kottu yoo jettanii Oromiffaa Ingiliffaatiin isinii qabadhee nan dhufa barumsa baay'ee itti gammaddan irraa jaallattan jechuudha. Kana fakkaata yeroo gaarii isiniif haa ta'u. See you guys. Take care. Thank you.